I hear the sound of abundance of rain. Anasikia sauti ya wingi wa mvua. Si anasikia, nasikia sauti. Oh, okay. Nasikia sauti ya. Speak in English. I hear the sound of abundance of rain. Nasikia sauti ya wingi wa mvua. Hallelujah. Nasikia sauti ya wingi wa mvua. Bwana asifiwe. That is our sermon today. And hiyo sauti pastor anasema ni nini? The sound that I'm speaking about, sio sauti yenye tunasikia nasikia hiyo kelele, sio hiyo. It is the spiritual sound that I'm speaking about. And when God was trying to give me this one, the sound of abundance of rain. And my key text is 1 Kings chapter 18 verse 41 to 46. 1 Kings chapter 18 kuanzia hapo 41. I hear the sound of abundance. Wakati huu tuko wakati wa revival, wakati huu tuko wakati ya move of God. Kuna sauti na sauti imeanza kusikika. Bwana asifiwe. Tunasikia sauti ni kama ile nasikia kabisa kuna kitu ina happen in the spiritual realm. That is the sound of abundance of rain. Hii mvua iko karibu kunyesha, lakini siongei mambo ya mvua ya kawaida. But there is the abundance of rain, which is the power of God that is yet to rain. Kitambo, I think like 2 years ago, hatungesikia crusade, hatungesikia nini. Saa hii ukipita mahali ni crusade, enda social media, huwezi enda page mbili kama utaanza kusikia mahubiri. This is the sound of abundance of rain, because God is preparing something for all of us. Praise the name of the Lord. Kuna sauti, ninaisikia na ino hata wewe unasikia. Kuna sauti. That is what God is saying. The Bible says in the book of 1 Kings chapter 18. It is a story that we all know ya Elijah. That ikafika mahali Elijah alipoua all the prophets of Baal. Mungu akamwambia, enda sasa uambie Ahab. After killing all of them, God gave him victory. Isaki kurudi huko nyuma kwa sababu ni story tumeijua kutoka Sunday school. Na hapo verse 41 akasema, and Elijah said to Ahab, go, eat and drink, for there is the sound of abundance of rain. So Ahab went off to eat and drink, but Elijah crept to the top of Carmel, bent down to the ground, and put his face between his knees. I repeat 41. And Elijah said to Ahab, go, eat and drink, for there is sound of abundance of rain. Enda ukule na ukunywe, kwa sababu kuna sauti. Bwana asifiwe. Na hii sauti hakuna mwingine alikuwa anaisikia. Hii sauti ni Elijah peke yake alisikia. Ahab hakusikia hiyo sauti. The servant hakusikia hiyo sauti. Sometimes Mungu akitaka kunena kitu juu yako, hata saa hii penye uko, kuna sauti Mungu amekuwa akikuongelesha juu yako. Kuna hii sauti umekuwa ukisikia. Kuna wakati mwingine unasikia, lakini hakuna mwingine, hata bwana yako ama bibi yako ama marafiki yako, ni wewe tu unasikia kitu. Lakini wakati mwingi tunapojenga ile adhana, ile lightning, but that is not the sound I'm speaking about. Na Biblia inasema verse 41, na Elijah akamwambia Ahab, enda ukule na ukunywe, kwa sababu ninasikia sauti. Naye Ahab akatii. But the Bible says, when Ahab went, Elijah did not go to eat and drink. And I have a subtitle. I'm saying, few things to do when you hear the sound. Few things to do when you hear the sound. Mambo mawili tu ndio nitaongelea kwa sababu ya wakati. Nataka kuhubiri like 20 minutes. Mambo mawili ukisikia sauti, what are you supposed to do? And remember, and I repeat again, mimi sisemi sauti ya kuongo unasikia kuu. Sitaki sauti hiyo, nasema the spiritual sound. Maybe umekuwa ukiombea kitu, umekuwa ukiaminia Mungu kitu, but in your mind kuna kitu unasikia, kuna kitu inakuambia this is the time. That is the sign that God is giving you. That is the sign that God is giving you. The sound does not mean it has to be ile ya racket ama ya nini. Hapa nimesema it means proclamation. Usijali yoyote Mungu atatafsiri. It means proclamation. Something that is so conspicuous. Kuna kitu unaisikia ndani yako. Hii ni Mungu ananenea. Take it as a sound. And the Bible says, I hear the sound of abundance of rain. Sasa hiyo ndio Mungu, kwa sababu umesikia. Wewe kazi yako ni kutii. Na utatii ni na nini? Hizi mambo mbili nitakufundisha leo. Na kitu ya kwanza ya kutii, it is prayer. Bwana asifiwe. Few things to do when you hear the sound. Ukisikia kwa sauti na kukuambia, hii ndio wakati wangu wa kutembelea. Huu ndio wakati ninakuja kujibu maombi.
alifanya, alipanda kwa mlima Kamel, akapiga magoti ile ya kusujudu na akaanza kumwabudu Mungu. Bwana asifiwe. Na hapa I have written here, there are two types of prayers. The first prayer is public prayers, and number two, B, it is private prayers. Before Elijah asikia hiyo sauti, Biblia inasema verse 36, at that time there's the sacrifice. The prophet Elijah stepped forward. Verse 36, hiyo 2:18, verse 36. At that time of sacrifice, the prophet Elijah stepped forward and prayed, Lord, the God of Abraham, Isaac, and Israel, let it be known today that you are God in Israel, and I am your servant, and you have done all this at your command. Elijah alimlilia Mungu mbele ya watu. That is before asikie hiyo sauti. Hiyo ni public prayers. Aliomba na Mungu akamjibu. Lakini aliposikia sauti, verse 42 inasema, yeye alipanda Kamel peke yake, hakuenda na Ahab, hakuenda na servant wake, alienda peke yake. Sometimes when God has given you a sound, when you hear the sound of God, kama Mungu ameanza kuna kitu nasikia, this is the time. Hii ndio wakati, si wakati wa kuambia kila mtu. That is the time to go on sacred prayers. Bwana asifiwe. Ni wakati wa kupanda kwa mlima, si physical prayers, si physical mountain, sorry. It is the time now to get to your knees and beg God, because nimesikia hiyo sauti. How are you going to bring that voice? How are you going to bring that sound to manifestation? It is by your knees. It is by your knees. Na hii maombi sasa wacha isiwe ya public. Let it be private. Oh God, my Father, nimesikia sauti. Na wewe si binadamu unadanganya. Nimesikia sauti. Na Elijah akalilia Mungu, akatuma servant wake. Hapa I have written here, when you hear the sound, the time to watch and pray. Write that. That is the time you watch and pray. Biblia inasema akatuma servant wake. Sitaki turudi kwa Biblia sana kwa sababu it is written there. Elijah alipokuwa anapiga magoti, alikuwa anakaa anaambia servant wake, enda uangalie kama utapata crowd. Enda uangalie the first time, the second time, mpaka 7 times. Sometimes when we go before God, Mungu alikuwa ananisaidia ku understand. We have been hearing the sound, but what do we do when we hear the sound? What do we do when you hear the sound? The Bible says that he was praying at the same time watching. Sometimes God has answered what you have been praying, lakini wewe tu umepiga magoti ukimlilia na ashajibu. Lakini Elijah akajua siri ni kumlilia Mungu, but I will be watching. Ile Mungu aliahidi anatenda. I'll be watching. Sometimes we pray and forget that what you pray for, Mungu ashajibu. Brother asifiwe. Praise the name of the Lord. Biblia inaendelea kusema, the Bible says that the sixth time hakuamka, the fifth time hakuamka, the fourth hakuamka, until the seventh time. Ndio servant akakuja akamwambia, ninaona wingu, ninaona, I can see a crowd, I can see a crowd. But I want to tell you, my brothers and sisters, when you have heard the sound of God, just know, kwa sababu Biblia inasema verse 17, hata kama sitaki kurudi lazima nirudi tu hiyo Biblia tu ndani. Biblia inasema verse 6 chapter 17 verse 1. Now Elijah the Tishbite from the Tishbe in Tirah said to Ahab, as the Lord the God of Israel lives, whom I serve, there will be neither dew nor rain in the next few years except at my word. Mungu akamwambia, for the next few years hakutakuwa na mvua ila tu kwa neno langu. Ni mimi tu nitasema hiyo mvua ikuje. That is what God had told him in chapter 17 verse 1. Lakini verse 18, chapter 18 verse 1. Twende tu hapo ndio tushikane vizuri. Chapter 18 verse 1. Chapter 17 verse 1 alimwambia hakutakuwa na mvua kwa miaka kadhaa, na hiyo mvua itakuja kwa neno langu tu. But chapter 18 verse 1 inasema, after a long time in the third year, the word of the Lord came to Elijah, go and present yourself to Ahab, and I will send rain on the land. So Elijah went to present himself to Ahab. Bwana asifiwe. 17 verse 1 inasema, Mungu akamwambia hakutakuwa na mvua, na hiyo mvua kama itakuja ni mimi, itakuja kwa neno langu. Lakini chapter 18 verse 1, after a long period, after many years, hizo miaka zimepita, Mungu tena akamtokeza
asifiwe. So even when Elijah alikuwa anaomba pale, yeye alikuwa anajua Mungu ulisema mvua itapatikana kwa neno lako, na hili neno sasa umeiongea chapter 18 verse 1, umesema mvua itakuja. Kwa hivyo hata nikishinda hapa nikiomba, kwa sababu neno lako ni la ukweli, umesema mvua itapatikana, nitakaa kwa magoti mpaka hiyo mvua ipatikane. He had the faith in God, he had the trust in God, and even if I tarry here, even if it takes me 10 times, even if it takes 20 times, ninajua Mungu wewe huwezi nidanganya. Ni wewe umesema chapter 18 verse 1 ati mvua sasa itakuja. Ni wewe umeniambia nijionyeshane. Sasa nimepiga magoti. Sawa, enda uangalie. Anakuja na mwambia hakuna kitu, lakini Elijah anajua wewe Mungu ulisema mvua itapatikana, na kwa sababu ulinipatia ushindi wa kwanza, hata huyu nitaendelea kupiga magoti. Bwana asifiwe. God is not a man, and I like saying those words, that he should lie. That was what was keeping him. Bible says in the book of Habakkuk chapter 2 verse 3. Habakkuk chapter 2 verse 3. For the vision is yet for an appointed time, but at the end it shall speak and not lie. Though it tarry, wait for it, because it will surely come. It will not tarry. Even time you are praying, you are putting a lot of pressure in the spiritual realm. Elijah akajua, what I will do, I will put a lot of pressure in the spiritual realm. Sometimes when you hear the sound, ukisikia hiyo sound, you continue praying. What Elijah was saying, or what he was doing, alikuwa anaweka pressure in the atmosphere, in the realm. Pressure ikaendelea kuaccumulate. Pressure in the spiritual realm ikaenda kuaccumulate, and that is how it was formed. Sometimes, my brothers and sisters, someone said that delay is not denial. Delay is not denial. You have to stay there. Just know, Mungu ulisema chapter 18 verse 1 ulisema kutapatikana mvua, but chapter 17 ulisema hiyo mvua itapatikana kwa neno lako. Ninasikia sauti, and I know because I have heard you clearly. This is the time for this rain to rain. This is the time for this rain to rain. I'm speaking to somebody today. Do not tire from praying. Do not tire from fasting. Usichoke kuomba, usichoke kutoka kwa magoti. Kama Mungu umesikia hiyo sauti na umejua ni sauti ya Mungu, umejua kabisa ni sauti ya Mungu, ama umeanza kuona kasai kadogo, go on your knees, sacred prayers. Bwana asifiwe. That is not the time for public prayers. Hiyo si time ile ya kujionyeshana. Hiyo ndio time ya kujificha, kuambia Mungu wewe ulisema, ni wewe ulisema. Hiyo ndio Helen alisema hapa, nilikuwa nafundisha Thursday. Na wenye wakuji Thursday, that is a lot of sermons hapa zinapotea, and God is really doing something. A heartfelt prayer. Elijah akalia Mungu. Number 2, because I don't want to go so long, faith. When you hear the voice, when you hear the sound of God, the next thing that you should have, and is faith in God. Increase your faith. Increase your faith. The Bible says the servant saw a little crowd, but Elijah saw. Hey, I love that. You know, when the servant came, akamwambia mimi sioni kitu. Akakuja tena akamwambia sioni kitu. Elijah hakuamka hapo. Alikuwa na faith. I would love, may God increase our faith today. May God increase our faith despite us starting too much. Especially hata waibaji wenye wako hapo, wacha kina Jolta, kwa sasa nyinyi break through. Even if you have heard a sound, kama umesikia sauti, Mungu anakuambia I will come. Usitoke kwa hiyo magoti. Sio time ya kwenda public. It is there down. Cry to God. When God increases your faith, Mungu akiongeza imani yako, utatani hapo mpaka hiyo crowd ipatikane. But the servant akakuja akamwambia, nimeanza kuona a crowd yenye inatoshana na feast. The servant saw a little crowd, but Elijah saw a river filling crowd soaking. Yani Elijah yeye aliona a river, Elijah yeye aliona mvua kubwa, but servant aliona kitu kidogo. And that is when Elijah akaamka, akakimbia. Bible says, and the beginning hapo ndio inatuambia the power of God. Maybe we can read that. Verse 14. The power of the Lord came on Elijah,
and tucking his cloak into his belt, he ran ahead of Ahab all the way to Jezreel. Yapo ndio the power of God came. When you soak yourself so deep in God, when you remain in God. Now I would like you to write, the rain that I'm talking about is the power of God. The rain that I'm talking about is the power of God. It is the blessings of God. And I was trying nikajirudisha shule. Nikajiuliza, how do we get this crowd? How do we get this crowd? Every time mvua ama crowd ikijiform huko juu, what happens? Nirudi shule kidogo. We were taught at a primary school that for water ama mvua ndio inyeshe, inakuanga imetoka huko chini. There is the sun hitting the sea ama ina hit maji, and then there is evaporation, and then it forms the cloud, and then the cloud ndio inamwaga mvua. I repeat that. It is the sun, hii jua ndio ina hit kama kuna maji, hiyo maji ina evaporate, evaporate ina form the cloud, and then the cloud ndio inanyesha. What do I want to say? When I was told, hata nilijaribu kuichora. What do I want to say? When Elijah was praying, what he was doing, he was charging the spiritual realm. Hiyo maombi yake ilikuwa it gives a lot of pressure ya earth, a lot of pressure in the spiritual realm. Usicheke, tutaendelea tu. Inaform the crowd. Hiyo maombi yako unaomba inapatia the spiritual realm a lot of pressure, inaanza kuform hiyo crowd. When you are praying here, what is evaporating inside you? It is the praises. What is evaporating kutoka kwako? It is the anointing. What is evaporating kutoka kwako? Sasa zile tumepiga magoti, something is evaporating kutoka kwako. Kuna kitu inatoka kwako inaenda juu. Kuna kitu inatoka inaenda juu. Hiyo praises, hiyo worship ina evaporate. Hiyo ukiendelea kuomba inaendelea tu kupanda, inaendelea kupata a lot of pressure, and then it forms a crowd. And when the crowd is full, the power of God starts coming down. That is when it starts raining. That is when the power of God you start experiencing. But it is the pressure that you are giving to the crowd. What is evaporating from you? Kama kile ina evaporate the bitterness, hakuna mvua itanyesha. Kama evaporation yako ni uchungu tu, hakuna kitu itaform. But when the evaporation is the praises, when the evaporation is worship, when the evaporation is giving God all the glory, the crowd will start forming, and at the end of it all, there will be a downfall, and the rain will start raining, and the power of God will start coming down, and there will be manifestation of the glory of God. Shakarabasherebo, Zarikatarabashereboza. What are you evaporating? What is evaporating inside you? When you are down there, will determine the power or the magnitude of the rain that will fall. May God help us. May God help us. I can hear the rain. I can hear the sound. I can hear the sound. Just because I'm changing the atmosphere. Just because Elijah, meaning Elijah nimepiga magoti. And the evaporation is the praises. And the uangalie kama utaona kitu. The praises is evaporating. The glory is evaporating. I am worshiping you, God. There is a crowd forming. And after a few days, the rain will fall. The power of God will show up. The glory of God will show up. And there will be a dark crowd. And the manifestation, anything you are praying for, it will start happening. Father, let every prophecy and divine promise for my life begin to find fulfillment. Let every prophecy, God, you prophesied to Elijah that hakutakuwa na mvua, lakini ukakuja ukamwambia sasa enda, mvua iko. Every prophecy, I lift up my hands. Every prophecy, I decree and declare that God has ever spoken upon your life. Every prophecy that God has ever spoken to you, let it manifest
Sharababushitereboza. Zakatarabashikababuza. I wait for the Lord, my whole being. Wait, and in His word I put my hope. Psalms 130. Sharamaziketerebo. Shikariba shikitarababo. Zarama shiketeribaza. Jesus. I wait for the Lord. 130 verse 5 to 6. I wait for the Lord, my whole being. Wait. And in His word I put my hope. I wait for the Lord more than watchmen wait for the moon. It's Jesus. I wait for the Lord more than watchmen wait in the morning. That is how I wait for the Lord. Even if nothing is showing up, I will wait for the Lord. More than a watchman waits in the morning. The Bible says in the book of 1 Kings chapter 18 verse 39, when Elijah got the victory, when all the people saw this, they fell prostrate and cried, "The Lord, He is God. The Lord, He is God." 1 Kings 18:39. When Elijah was praying in public, all the people who had doubted God, Biblia inasema, they fell prostrate and cried, "The Lord, He is God. The Lord, He is God." They repeated those words. And I was trying to see, what was that they were saying? The Lord is our Lord. Before, they were believing the gods of Baal. But here, after the first miracle that God did, God gave victory to Elijah, they wanted to be identified with this God. And when these words were going up, when there was evaporation of such words, the Lord, He is God. So here the Bible says, it will some 2, verse 18:39. When all the people saw this, they fell prostrate and cried, "The Lord, He is God. The Lord, He is God." Kulala prostrate ni hii ya kulala tu na tumbo. How many of us hapa I know kuna mtu hajaiomba maombi ya kulala flat? Hapa najua kuna mtu kuomba kama amepiga magoti is a tall order. Hapa najua kuna mtu kuomba amwage machozi. It is a tall order. But I'm telling you this, my brothers and sisters, as I finish. If you have heard the sound of God, hapa ni ile unawekanga everything down and you start worshiping God in truth. Worshiping God in truth. Worshiping God with all the glory. Ile ya tunasemanga maibisha panaitaka kulilia Mungu. The one that Elijah was doing. But I repeat, it is until you hear the sound of God. I would like us to pray. Just stand up and pray.